This astronaut is in low gravity, without access to handles or supports, and as a result, the astronaut is stuck floating in midair. The astronaut can be seen thrashing around, trying to grab onto something to stop their floating, but they are unable to find anything to hold on to. It's clear that the astronaut is feeling disoriented and a little panicked, but they remain calm and composed. By many miles. The reason the curve is the same, of course, is because it's a wide-angle lens effect. It's not actually the curve of the horizon. It just seems that way. Right. And that's proven by the inside camera, which, as the door opens, you can see the horizon out that inside camera. It has risen to the eye of the camera. As I said, on a ball Earth, you wouldn't open that camera and have the horizon right at eye level in front of you, no matter how big the ball was. That effect can only happen on a flat plane, and you can see in that dive shot that the inside camera, the horizon is completely flat. Then it goes to the outside, and you got a huge curve. But when you're looking at some of the amateur balloon footage, some of it's lens corrected and it's completely flat, and others, like the GoPro stuff, the horizon will fluctuate as the camera spins and tilts. The horizon will go convex and concave, but whenever it's still, it will level off at completely level. Clint. Look at that sky. Oliver. Oh, guys. All right, now take it in, guys. Look. See the curvature of the Earth. Okay, hands on. Many crashed satellites have been reported the world over, and the one thing they all have in common is giant helium balloons attached to them. First, wait until the sun has half disappeared beneath the horizon, so that you can only see the top half, and are satisfied that the bottom half is no longer visible. Next, using a camera with adequate magnification capability, by zooming into the half-set sun,
you will be able to bring the entire sun back into full view. Then, as you zoom in and out, the sun will appear to rise above and sink below the horizon, often with a significant portion of sky reappearing beneath the sun, proving beyond any shadow of doubt that the sun is simply moving away from your position and not physically falling beneath the curvature of a globe. Heliocentrists would have you believe the very opposite of what every human who has ever walked the earth has seen with their own eyes. It is obvious to any child and sovereign-minded adult that the sun, moon, stars, and planets, every light in the sky above, revolves over and around the motionless earth beneath our feet.
that second stage, continuing to power Dragon into orbit. I don't care what you say, that is a mouse. It's going to continue to burn until 8 minutes and 44 seconds into flight. So a little over 2 minutes from now, we'll hear the call out SECO. At 4:13. Safety propulsion is still good. One thing that gives away the International Space Station hoax is the women. Now, women on zero-G planes with long hair, their hair flows naturally in the air. Women on the International Space Station, because this is all fraud, no matter what she does, no matter how she bounces around, you would expect her hair to flow in the air, and it does not happen. Their hair will never look like that, because it's permed. لماذا لا نرى أي يابسة عندما ننظر إلى المحيط من محطة الفضاء؟ لأنك فوق بحار المحيط. حسنا، ألا تعتقد أنهم يمكن أن يخدعونا بهذه الصورة؟ حسنا، أعطيك هذا. انظر، شاهد الصورة، شاهد الصورة. هناك تعديل ببرنامج رسم على الصورة. غير صحيح، هذا نحن في الفناء الأمامي ولوح شمسي. لقد خدعناك. أريك مدى سهولة خداعك بدون ميزانية. لديهم 65 مليون دولار يوميا، وخدعتك. That is true of spinning objects in space. So a deck of cards makes some very interesting games and demonstrations that you can do in space. No, 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 no. Across the ocean mist, chemtrails clogging up what used to be an openness, and fluoridated water coming concentrated doses. I'm conscious of the brokenness. People all over the place deceived. I hate to see space is not a place you see. It's fake. It's only make believe. Constellations prove that the Earth doesn't move, but the liars on wires wanna take away the truth. I'm screaming. Wake up! You need to wake. Wake up! You need to wake. Wake up! You need to wake. Need to wake. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellite. Over land, the voices travel from tower to tower on a radio beam, being amplified and re-amplified at each relay point along the way. However, since relay towers must always be in sight of each other, inevitably the limit to radio relay transmission is the ocean. Radio telephone communication of another type has been in service across the Atlantic for many years. Radio waves are beamed to the sky and reflected down to Earth on the other side of the ocean. However, nearly all the wavelengths available for telephone communication have already been put to use to handle the ever-growing volume of international calls. If you've ever phoned or emailed someone on another continent or browsed a foreign website, you can dial up some gratitude for something that happened a century and a half ago. It's been 150 years since the first transatlantic cable began ushering in global communications. And now tech giants are taking that undersea revolution a big step further. Here's Mark Albert. When you pick up the phone to reach out and touch someone across the oceans, it's only possible because of satellite. Not satellite. Not satellite. Not satellite. Like the Global Sentinel.
This is cable tank number 1. And what am I standing on right now? Not satellite. Not satellite. We're standing on fiber optic cable that's going to be laid from here towards Brazil. Not satellite. Not satellite. So the cable we're walking on right now will be under the ocean carrying my phone call? Yes, it will. It's a good chance any call you make to South America in the future could be on this exact cable for the next 20, 25 years. Cable comes right off into the ocean from here. Robots take over from there, diving to a depth too deep for humans. The machines use water jets to create a trench, allowing the cable to sink into the seabed and become buried. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellite. I'm going to prove to you guys that we live under God's dome with straight up common sense. Now, most of you won't understand this because you lack common sense. Your mind belongs to the government. However, we're still going to try. Let me just state that this video is for entertainment purposes only. Now, this is the Gleason's map. This is the real and true map of the Earth. Now, if a dome encompasses our stationary Earth, it would be the highest in the middle, and it lands along Antarctica. By the way, guys, the United Nations logo is the flat Earth map. Now, basic science here. In order to create a rainbow, we need a prism. This is pseudoscience. This works nowhere else but Google. When you spray a hose outside, this is reflecting off the firmament above. Now check this out. Canada is right here, very close to the center in the highest point of the firmament. Look at how big Canada's rainbows are. Look at the massive arch that we see in Canada. Now let's move on to Australia. Look at the arch. It is much smaller because it is closer to the edge of the dome. And then we have Antarctica, which encompasses our stationary Earth 360 degrees. Look at the rainbow. This is what you observe in Antarctica. It's very tiny because it is very close to the edge of the firmament. You ever heard of Operation Fishbowl? During the Cold War, the government started launching missiles straight up in the sky to test them. And they called this Operation Fishbowl. What they were really doing was trying to break through the firmament. The Thor missile was also used to lift warheads into near space to conduct high-altitude nuclear explosion tests. These shots were collectively called Operation Fishbowl. It's literally been right in front of your face the whole time. This is a glass bowl, The Shining. Here's the sundogs that we observe when the sun is closest to the firmament. And have we not built over you the 7 firmaments, Quran 78:12. The heavens declare the glory of God, and the firmament show us his handiwork, Psalms 19:1. They know the truth. They laugh in your face because you guys eat up their lies. They hide God's true creation right in front of you, and you all decide to go to Google for your answers. When you tap into the divine intelligence and truth of this universe, truth of this creation, truth of who you are, you will create whatever reality you desire. That's exactly what they do not want. They want a nation of docile, obedient, stupid sheep. And that's what most of you are. It's time to unlearn and relearn. This makes zero sense. Look at the last sentence in the first paragraph. It says, the Thor missile was used to lift warheads into near space to conduct high-altitude nuclear explosion tests. These shots were collectively called Operation Fishbowl. So what happened was the government, when they started making missiles that were powerful enough that they thought they could break through the sea of glass, they, during the Cold War, used the Cold War as a tactic for exploding high-altitude missiles to try and break through what they already knew was the dome on the Earth. And actually what happens, if you read the rest of the article, these missiles would hit up at a certain altitude, and then light would shine all the way to the other hemisphere. And the reason that was is because they were hitting that glass, and the glass was reflecting it all the way across the sky. It's not some globe Earth where they're just trying... Why would they just shoot a missile in the air to see how high it can blow up? Like, are they just playing with rubber bands? Like, they're doing it for a reason, and they called it Operation Fishbowl for a reason. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لأن إذا خرج واحد من الغلاف الجوي الأرضي يكون في ظلام. سكرت أبصارنا معنى لم يروا شيئا. ظلاما دامسا. ظلام دامس، وهذا من الإعجاز العلمي. عم يقولون بعد الغلاف الجوي فعلا ظلام في ظلام. ظلام. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني إذا بقى يصعد ترك صعد فوق الغلاف الجوي خلاص راح يصير ظلام لا يبصر. فالليل هو الأصل، ولهذا قد يولج بمعنى يدخل
ربك قال وإلى الأرض كيف سطحت، وأنت هنا تقول لي والله كروية كروية. قال لك فراشة قرارة بساطة مهادة فرشناها طحاها دحاها، وأنت لا كروية كروية. كل المصطلحات إنها مسطحة. لا كروية كروية. هم صوروا ناسا صوروا، أنت أعلم من ناسا، أنت تفهم أكثر من ناسا. ربك قال والشمس تجري لمستقر لها، وأنت تقول لي لا الشمس ثابتة وإحنا قاعد ندور حوالين الشمس. وربك قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي المصابيح رجوما للشياطين. وانت تقول لي لا ما هي رجوما للشياطين، هذه مخلفات صار انفجار عظيم وهذه مخلفات. ربك قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الحين في ناس يقول لك لا هم صلبوه انصلب من اليهود المسيح. ربك قال وجعل القمر فيهن نورا. تقول لا القمر يعكس من الشمس. ربك قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. تقول لي لا صار انفجار عظيم واحنا تطورنا من بكتيريا. ربك قال والآية هذه أنا وايد أحب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. من أكثر الآيات اللي تقول لك ما حد راح يطلع ولا أحد يقدر يطلع ولو أحد فكر يطلع، فشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وانت تقولي لا هم راحوا الفضاء والحين قاعد يحاولون يروحون المريخ. انت تلعب على الدين، انت عندك مشكله مع الله. زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، وانت تقول لي لا احنا كوكب، احنا يسموننا كوكب الارض. طيب احنا زينه حق منو؟ الكواكب هذه اللي فوقنا والنجوم هي زينه لنا احنا. سماء الدنيا، السماء اللي احنا فيها قاعد نشوف هذه السماء الدنيا فيها زينه، الكواكب والنجوم زينه لنا احنا، مو احنا زينه حق كوكب ثاني. ربك قال فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. روح هذا اللي قاعد يصير وانت قاعد تطبل، ما تبي تشغل مخك ولا بتشغل عقلك ولا تبي تبحث عن حق، وقاعد تدافع عن منظمات ماسونيه ومخططات شيطانيه. انا عن نفسي من هالمنبر هذا والله العظيم وشواهد، والله اتمنى وادعي ان عيالك ما يكونون نفسك، اتمنى ان عيالك يشغلون مخهم يفهمون شويه، يعرفون ان هالغرب هذولا ما لهم مصلحه ان يعطونا معلومات صح، ما لهم مصلحه ان يعلمونك علم صحيح، بالعكس يعلمونك علم غلط، يودونك للشك، يفصلون العلم عن الدين، وهذا غلط كبير. وانت بتحاول تودي العلم مع الدين مع بعض وتلاقي ان في تصادم، لان علمهم مزيف والدين صح 100%. العلم اللي قاعد يعلمونك اياه مزيف، فاذا حطيتهم مع بعض صار تصادم وودوك للالحاد، وهذا النتيجه اللي قاعد تشوفها من قبل 2000. وين تسمع انت عن احد يتجرأ يقول انا ملحد؟ قبل 2000 الملحد يستحي، الحين ليش زادوا؟ صار علن الموضوع، العلم كله صار مزيف تزييف بتزييف بكذب بكذب. انا اقدر اقول خلصت الحلقه لهني، ما نبي نطولها عليكم، بس شويه شغلوا مخكم عشان تعرفون ان الغرب ما لهم مصلحه وناسا ما لهم. يا صاحب الطيارة الآن هذه الأرض ليه ما نطير بالطيارة هنا؟ طبعا شكل تقريبي عشان في التعليقات اللي راحت الطيارة قد كذا حجمها، شكل تقريبي عشان تفهم، ما احتاج ارسم لك نقطة هنا وانت داري. طيب الطيارة هنا مثلا بنسافر هذه الدولة اللي هنا، ليه ما نطلع بالطيارة نستنى الأرض تلف إلين تيجي هذه الدولة هنا تمام ونهبط؟ قالوا لك لا انت غبي. ليش غبي؟ قال في طبقة أوزون، طبقة الأوزون هذه تدور مع الأرض، عشان كذا انت لو وقفت بالطيارة هنا بتدور ما حتبقى ثابت. كلام جميل، لكن في مشكلة. الآن طبقة الأوزون هذه النقطة اللي فوق الطيارة وهذه النقطة اللي في الأرض، نقول ان احنا هنا في هذا برج الفيصلية، حلو جاي كذا، وهنا فوق النقطة من طبقة الأوزون. سين سؤال، ايش اللي مثبت النقطة اللي في طبقة الأوزون ببرج الفيصلية؟ ليش تلف مع بعض ان شاء الله؟ ناهيكم عن نقطة مهمة، الرياح هنا تتحرك يمين يسار فوق تحت، الرياح ما حد يمديه يعرف من فين جاية كيف جاية. جميل، الرياح تتحرك بأريحية تامة كل شيء. طيب ايش اللي مثبت طبقة الأوزون اللي هنا بالأرض؟ مو المفروض تكون طبقة غازات وما ادري ايش وكهرومغناطيسية، يعني المفروض ما لها دخل في الأرض تدور ولا تجري، صح ولا لا؟ أو في حاجة المفروض الرياح تكون ثابتة. ليه؟ لأن الرياح نعتبرها زي قشرة البيضة مثلا، قشرة البيض ايش يمسكها بالصفار وبياض البيض؟ بياض البيض كثيف، يعني المفروض تكون في كثافة في الجو، ما اقدر اتحرك الآن، المفروض يكون في هلام هنا عشان يثبت مع طبقة الأوزون اللي فوق، لكن هذا الشيء مو حاصل أبدا، مو حاصل. طبقة الأوزون بينه وبين الأرض ما في شيء، شوفك تتحرك بريحية تنطلق ما حد ماسكك. طيب ليش النقطة هذه تدور فوق برج الفيصلية والطيارة ثابتة؟ يعني لدرجة إنه الطيارة ثابتة، يعني في شيء ماسك الطيارة عشان أوقف أنا في الجو وألف معاها، لا. شوف الهليكوبتر كيف يطير يوقف يرجع عادي. ليش؟ إيش اللي مثبت الطيارة هنا؟ يا خوي أنا بعطيك باختصار إيش اللي مثبت الطيارة هنا، ومهما وقفت ما تيجي الأرض اللي هنا. مو طبقة أوزون وكذب، طبقة الأوزون ما في شيء يربطها بالأرض،
يا صاحبي نص الأرض مسطحة ما حتدور ما حيجيك شيء، فامنعونا بالله من الهرجة الفاضي. ما أدري بعض الناس هنا إيش في، حتى يقول لك فجوة فوق استراليا في طبقة الأوزون. طيب مدام في فجوة يا خوي هنا والفجوة تتسع وتصغر وما أدري إيش، طيب إيش اللي ثبت الأرض اللي تحتها؟ المفروض خلاص في فجوة هنا تنسم طبقة الأوزون، نسم يطلع الهواء يطلع للفراغ، لا ولا ما يطلع الهواء في الفضاء. إيه حاطين قفل هنا غطا حاطة ناسا فوق، إذا بتطلع من الأرض تروح يفتح الغطا يطلع المكوكة. وشهد شاهد من أهلها براين كوكس عالم الفيزياء وبروفيسور بكلية الفيزياء والفلك بجامعة مانشستر يقول So there's no experiment you can do. We could look at the decay of a radioactive nucleus or some electricity and magnetism or bounce a ball, have a pendulum, whatever it is. And there's no experiment you can do to tell you whether you're moving or not. And there's no experiment you can do to tell you whether you're moving or not.
102. 102. So you were born in 1918. 1918. And we were just talking, and I asked you what shape the Earth is, and what did you say? What were you taught in school in elementary school? I was taught in school that the Earth was flat. Where did you go to school? Elementary school? I went to Spur Glen School in Hamden. What I do want to discuss is whether there is any evidence that the airplane does indeed adjust its nose downward to account for the curvature of the Earth, as it must if we lived on a ball. Because if there is no downward curvature adjustment during flight, then there is no globe. It's that simple. And that is probably why so many pilots have figured out the Earth is flat. But there is another way to make this determination: the stars. We are going to analyze an amazing time-lapse filmed by a pilot on a flight from Munich, Germany to Sao Paulo, Brazil. You can find the unedited version on this website. Please note that this Beyond Clouds website has no association with the flat Earth, which means this evidence comes from an unbiased party. The distance for the full flight from Munich to Sao Paulo is over 6,000 miles, but the recording was only for approximately 3,000 miles. That begins before Palma, located on the island of Mallorca, Spain, and the video ends before the equator after the plane passes Dakar, Senegal, on the western coast of Africa. Of course, some movement of the stars is expected with any time lapse. Keep in mind that when you're in the north and facing southwest, like in this flight, the stars should rotate in a downward slant to the right and clockwise motion, somewhat like this. For this time lapse, we're going to track these two stars. The one on top seems to have a tail of stars that rise up and to the left. It's easy to spot. For brevity, I'm going to speed up the footage. The plane is going to adjust its heading left and right a few times, but try to keep an eye out for those two stars. There are the two stars again. Here they are over on the right side. They have dropped a little, but here they are again. And that's the end of the time lapse. This is the beginning position of the stars. Approximately 3,000 miles later, here is the ending position. As expected, the star slightly rotated clockwise and dropped slightly. You can even see how the star on top with the tail looks a little bigger and has rotated clockwise. So, what is the problem with this time lapse for the globe? The problem is that the plane has to be dipping its nose to account for the alleged curvature of the Earth. For simple illustration, if I had a stunning view of the stars at the beginning of my flight, as time progresses and the nose of the plane drops to account for the curvature of the Earth, the stars should appear to rise up like this.
In fact, the nose of the airplane is allegedly dropping while the stars, which are somewhat fixed and allegedly separate from the Earth, should appear to rise up if we lived on a ball. But you don't need to believe my illustrations. Fortunately, Google Earth allows us to model this same flight with the stars in the background and shows us exactly what would happen if we lived on a globe. For this Google Earth model, I used our distance of roughly 3,000 miles on the exact same flight route that I showed earlier. I set the altitude at 10,000 meters or 32,800 feet. Remember, this is how the globe should work. Now, watch the stars. There's no question about it. As the viewpoint continually dips, the stars rise up, exactly as we would logically expect if we lived on a ball. The stars are not just rising up a little bit, which would be open to debate. The upward movement is huge and unmistakable. But the real-life time-lapse did not show stars rising at all. Instead, the stars only rotated clockwise and moved downwards a little. The wrong direction for an airplane traveling 575 miles per hour and adjusting for the curvature of the Earth. There is no rising movement of the stars exhibiting any sign of the curvature adjustment required by the globe. The commercial jet is flying over a flat Earth. Here's another example that I found, filmed by a passenger from the side of the aircraft. But again, there is no movement of the stars, indicating a jet that is adjusting for the curvature of the Earth. Going back to the first flight, let's say I got the distance of 3,000 miles wrong. And so let's shorten our flight to just 2,500 miles. That starts just before Palma de Mallorca and ends just after Dakar. Both places are specifically identified in the flight as shown here. The globe still fails reality. Even at a shorter distance, under the globe simulation, the stars substantially rise as the viewpoint adjusts for the curvature of the Earth. If the Earth were a globe, then all aircraft maintaining level flight must adjust downward for the curvature of the Earth. The pilot's time-lapse of the stars showed us that this downward curvature adjustment does not happen. Therefore, the Earth is not a globe. Thank you for watching. Europe was joined to America by satellite across the Atlantic in 1962, but the link across the Pacific was not completed until 1966. This evening, by using satellites, microwaves and landlines, we will link Europe with Africa, Asia, Australia and America.
ازاي ربنا فوقك لو الارض فعلا كروية؟ فين معنى علو عرش الله؟ لكن على الارض المسطحة هتلاقي معنى للايات اللي بتقراها كل يوم. يا اخي ده حتى ربنا بيقول: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ربنا أقرن خلق السماوات بالأرض علشان تيجي آيات تانية وتأكد إن الأرض عظيمة كعظم السماء. ثم ذكر ما بين السماوات والأرض واللي هي الكواكب والنجوم، واللي ربنا ذكر وظيفتها وقال لك إنها زينة للسماء الدنيا. الأرض عمرها ما كانت زينة، ولا الأرض عمرها كانت كوكب. مفيش ولا آية في القرآن بتقول إن الأرض كوكب أو إن الأرض بتتحرك من الأساس. لازم تفهم إنك مش مجرد صدفة، لازم تفهم ان الكون كله اتخلق علشانك، لازم تفهم انك ما تقدرش تتخطى الحدود اللي ربنا حطها لك. البحر شاهد صارخ على أن الماء لا يمكن أن يتكور، لا يمكن، وقانون الأواني المستطرقة خير شاهد فيزيائي على ذلك، وهذا دليل على أن الأرض ليست كرة وإنما ممتدة. الله يعطيكم العافية شباب. عملت تجربة تانية عشان نشوف ارتفاع الشمس قد ايه. هلا عملتها، اخترت 21 ديسمبر بتكون الشمس متعامدة على المدار الجديد. في الساعة 12:17 بالضبط تتعامد، بتكون درجة الزاوية عليها بحدود 89.8. تمام. النقطة الأولى اللي أخذتها اللي عليها التعامد بيرث أستراليا، وهذه الإحداثيات تبعها. النقطة الثانية أخذتها بنفس الوقت نفس التاريخ ساوث تشاينا. أخذنا بعين الاعتبار إنه يكون منطقتين يعني الاليفيشن تبعهم تقريبا على سطح البحر 0. تمام. وهذه تحت كمان موقعها. كانت الانجل للشمس 44.31 درجة، والمسافة بيناتهم 5347 5347 كيلو متر. هلا هدول هم المنطقتين. هذه أستراليا بيرث، هاي المعلومات 89.67. أنا أخذتها تقريبا ظبطتها بحيث إنه تكون أقرب ما يمكن. وهذه المنطقة الثانية اللي هي الشمس، وهي الزاوية تبعتها. طبعا بيختلف حسب شو بتكبس، بتختلف الزاوية شيء بسيط، بس أنا أرقامي أخذتها على التجربة الرئيسية اللي عملتها. طيب هلا خلينا نحسب ارتفاع الشمس
بناء على المناطق اللي أخذناها. هلا المسافة بيناتهم 5 3 4 7 اللي هي بي 5 3 4 7. والزاوية لما أخذت ساوث تشاينا 44.31 اللي هي ألفا 44.31. ارتفاع الشمس بالمنطقة اللي أخذناها 5220. هذه بيرث أستراليا 5220. طيب هلا بدي أشوف القمر. القمر في 20 ديسمبر بالساعة 12:46 ليلا فيرست بوينت أخذتها كمان على بحر الفلبين، وهذه الإحداثيات، وكانت تقريبا الزاوية 89.95 يعني متعامد تقريبا إلا 5%. وأخذت النقطة الثانية كارسي. إذا هدول النقطتين اللي أخذتهم. هاي النقطة الأولى اللي هي فلبين سي، وهي معلوماتها. الدرجة طبعا هون بتختلف شوي لأنه حسب وين بكبس، بس أنا بدي أعمل حسابات على اللي أخذته. وكارسي، هذه الكارسي، أوكي، هذه الكارسي. وأخذت الدرجة لما نحسب ارتفاع القمر. والمسافة طبعا بيناتهم محسوبة. المسافة المسافة 6144. تمام، 6144. طيب خلينا نحسب. بي 6144 في التوقيت هذا كانت بكارسي 37.40 اللي هي أنجل ألفا 37.40. ارتفاع القمر كان بكارسي 4697 يعني أقل من ارتفاع الشمس. أقل من ارتفاع الشمس. أنا فرق معي لأنه الدرجات اللي أخذتها في البداية كانت شوي مختلفة. 4088 وعنا الشمس يعني في عنا بحدود 1400 كيلو. القمر أقرب للأرض من الشمس. بالنسبة للكسوف بصير إشي طبيعي، القمر بغطي على الشمس، فهذا بصير الكسوف عنا. هلا بتخيل المدارات تتلاقى في محلات معينة بين الشمس والقمر، فبصير عنا هذا الحكي. إذا الشمس ارتفاعها لا يزيد عن 5220 بلس ماينس، يعني في أخطاء حسابية. والقمر 4088. الله يعطيكم العافية جميعا، وبتمنى تشوفوا الموضوع، تدرسوه وتعطوني ملاحظاتكم.
طيب نفترض هذه الأرض وهذا الأسود جبل وهذا بحر، تمام؟ هلا إذا تخيلنا الأرض زي ما بنتخيلها إحنا بحجمها 40,000 كيلومتر ما بتزبط معنا، لأنه فعلا ما بنشوفها مستوية. ولكن ماذا لو تخيلناها بحجم السماء؟ جينا عملنا هيك، تطلع معنا مسطحة أو لا؟ هذه هي الفكرة اللي أنا كنت بدي أحاول أوصلكم إياها.